Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya amajjii 4 bara 2016. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a qophii hundee fi Oromiyaa isaatti qabannee dhiyaanne. Qophiin hundee ayyaana guyyaa waboo biyya Kanaadaa Edmonton keessatti kabajame irratti xiyyeeffata. Oromiyaa isaatti keessatti immoo diddaa Oromoo biyya keessa deemaa jiruuf deeggarsa dargaggoonni Oromoo biyya Austraaliyaa magaalaa Melbourne keessatti gochaa jiran irratti kan xiyyeeffatedha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameetii amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka moltan oduu saati kanaaf qabnu sin nageessisaa naabasaa waq jiraate. Diddaan Oromoo inni marsaa lammaffaa ammas yuunivarsiitoota kolleejotaa fi manneen barnoota adda addaa keessatti itti fufee jira. Guyyaa har'aa qofaa Oromiyaa lixaaf Oromiyaa giddugala akkasumas Oromiyaa ba'aa manneen barnootaa garaagaraa keessatti diddaan kun jabaatee itti fufeera. Humnooti mootummaa immoo diddaa kana kanneen gaggeessan addaan bittimsuu fi rasaasaan aleeluu irratti hojjechaa jiru. Guyyaa har'aa keessaayyuu yuunivarsiitii Adaamaa keessatti diddaa ka'een barattooti yeroo duraa hidhattootaa fi poolisoota federaalaa mooraa keessaa ari'atanii turan. Dhagaadhaan aleelanii ari'atanii booda humni hidhataa hedduu dabalamuun barattoota gara 500 olii hidhee akka ukkaamsee fuudhee deeme beekameera. Yeroo ammaa kanatti illee mooraan sun tasgabbii akka hin qabnee fi barattoota diddaa gaggeessanii fi humnoota agaazii hidhatanii jiran gidduutti mormiin gaggeeffamaa akka jiru beekameera. Haaluma wal fakkaatuun barattoonni sadarkaa tokkoffaa uummati magaalaa Qobboo Harargee Bahaa keessatti argaman diddaa gaggeessaniin gochaa mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irraan gahaa jiru balaaleffataniiru. Hiriirtonni kun akka jedhanitti Oromiyaan kan Oromooti, Oromiyaa bilisoomte malee gabrummaa keessa jiraachuu hin barbaadani. Diddaa kana jabeessuudhaanis magaalicha keessa naanna'anii uummati dammaqee akka hojjetu dhaamsa walii dabarsaa oolaniiru. Haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Wallaggaa keessattis diddaan kun itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa namni 2 kan lubbuun isaanii darbee ammaaf eenyummaan isaanii kan hin beekamne argamaniiru. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti reeffi argame kun kan guyyaa 2-3 caalaa buleedha. Poolisiin battalatti dhufee waraqaa eenyummaa namoota kanaa kan fudhate yoo ta'u hagammaatti gara mana yaalaatti akka hin ergine beekameera. Diddaan gama kaaniin naannoo yuunivarsiitii Wallaggaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa garaagaraa keessatti adeema akka jiru beekameera. Korri kutaa miseensota adda bilisummaa Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Melbourne keessatti amajjii 2 bara 2016 gaggeeffame. Gabaasisaa karmaan gaditti qindaa'eera. Kora waggaa kan guyyaa tokkoof gaggeeffame kanarratti miseensonni adda bilisummaa Oromoo kan konyaalee Adileed Parzii Victoria hirmaataniiru. Baniinsa kora kanarratti gaafatamaan damee odeessi beeksisii alaa obbo Gaashuu Lammeessaa dubbii dubbataniin akeekni kora kana hojii jaarmiyaa kan bara darbee xiinxaluun kan bara dhufu immoo karoorfachuudha. Sagantaa kanarratti akka dubbatanitti jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo kutaa Awustiraaliyaa keessatti hojiilee hojjatee xiinxaluun kan gara fuulduraa jabeessuu fi hojii qabsoo daran akka inni fardoomu gochuudhaaf akeekame. Korri kun marii isaa guyyaa tokko kana keessatti gabaasa hojiilee qabsoo bilisummaa kan Awustiraaliyaa keessatti waggaa darbee hojjetamee dhiyaate irratti marii bal'aa gaggeesseera. Marii kana boodas yaadota dhiyaatanii fooyya'insa wajjin gabaasa kana raggaasee jira. Qabsoo Oromoo fardeessuu keessatti hojiileen kanaan dura hojjetaman daran akka jabaatanii itti fufaniif hirmaatoti gahee isaanii akka ba'anillee achirratti dhaamaniiru. Keessaayyuu qabsoo biyya keessaa irratti barattoota Oromoo qeerroo fi uummati Oromoo gamtaan gaggeessaa jiraniif kabajaaf mararfannoo guddaa akka qaban hirmaattonni himaniiru. Gochaa diinummaa uummata Oromoo irratti wayyaaneen raawwataa jirtus jabeessanii balaaleffachuun hawaasa addunyaas gochaa duguuginsa sanyii Oromoo irratti raawwatamaa jiru qaama walaba ta'een akka qorachiisu gaafataniiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo kan mirga abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuuf taasifamu karaa hundaan jabeessuuf of kenniinsa dachaatiin akka hojjetanillee irra deebi'anii waadaa isaanii haaromsaniiru. Qabsoon diddaa gabrummaa erga Oromoon gabrummaa jalatti kufee kaasee haga yoonaatti deemaa jirus gara qabsoo diddaa xumura gabrummaa ta'ee akka finiinuuf ga'ee isaanii akka baatanillee dabalanii hubachiisaniiru. Addi bilisummaa Oromoo bilisoomsuuf bara 1973 ijaarame qabsoo hidhannoof siyaasaa maraalessa gaggeessaa kan jiru ta'uun beekamaadha.
Ayyaanni Oromoo Oromiyaat Federation Square jedhamu yeroo salgaffaaf amajjii 3 bara 2016 gaggeeffame. Ayyaana waltajjii Federation magaalaa Melbourne keessatti argamu irratti guyyaa kaleessaa yookaan amajjii 3 gaggeeffame irratti sirna aadaaf uffannaan Oromoo sa'aatii 3 hanga sa'aatii 8tti dhiyaate uummata hedduudhaan ilaalameera. Sagantaan kun kallattiidhaanis uummata addunyaaf kan darbaa ture yoo ta'u uummanni Oromoo magaalaa Melbourne akkasumas Austraaliyaa keessatti argaman sagantaa sana irratti hirmaachuudhaan sagantaa sanaaf ho'ina kennaniiru. Waltajjii kana irratti artistoota Oromoo kanneen bebbeekamoo keessaa Adam Haruun argamuudhaan uummata bashannansiisaa ooleera. Akkasumas Adam Haruun sagantaa kana irratti raadiyoo sagalee Oromoo takkametti diddaa biyya keessa Oromoonni gaggeessan sagalee guutuun akka deeggarus mallattoo isaatiin mul'iseera. Kana malees koomedii Oromoo beekama kan ta'e Jaafar Ali sagantaa kana irratti argamuuf uummataaf barumsaaf bashannansiisaa ooleera. Artistoonni akka Kumalaa Addunyaa Tasfaayee Dhimmaas sirboota warraaqsaa dhiyeessuudhaan uummata haamilchiisaa kan oolan ta'uu beekameera. Ayyaana kana irratti uummati argaman hedduun isaanii aadaa Oromoo uffachuudhaan sirba akkasumas eenyummaa Oromoo alagaatti mul'isaa oolaniiru. Alagaan sirba kanaa fi aadaa kana do'achaa turan Oromiyaan eessatti akka argamtu otoo namoota gaafatanii argamaniiru. Qophiin kun waggaa 9 dura eenyummaa Oromoo magaalaa Melbourne keessatti agarsiisuuf kan uumame. Yeroo sana eegalee waggaan Oromoota walitti fiduudhaan qophii eenyummaa Oromoo addunyaatti beeksisu ta'uun kabajamaa jira. Dargaggoota Oromoo Melbourne keessa jiran deeggarsa diddaa barattootaaf uummata Oromoof qaban hiriira ba'uudhaan Melbourne keessatti guyyaa kaleessaa ibsatan. Hiriira amajjii 3 bara 2016 magaalaa Melbourne keessatti gaggeessanii fi adeemsa miilaa adeemsisan irratti ajjecha Oromoota karaa nagaa mirga saba isaanii gaafatan irratti fudhatamaa jiru jabeessanii mormaniiru. Kana malees kanneen wareegamaniif kabajaa fi mararfannoo akka qaban ibsaniiru. Suuraa wareegamtoota akkasumas dhaadannoo kaayyoo hiriirichaa ibsu qabachuudhaanis bakka State Library jedhamurraa haga Federation Square'tti imalaniiru. Adeemsa kana irrattis waraqaa eenyummaa Oromoo ibsu namoota magaalicha keessa kennaniif raabsaniiru. Akkasumas gochaa mootummaan Itoophiyaa barattootaaf uummata Oromoo irratti fudhachaa jiru balaaleffataniiru. Kana malees Oromoof Oromiyaa kan beeksisu waraqaan 1,000 ol akka uummataaf raabsame beekameera. Qindeessitoota sagantichaa keessaa Urgee Dinagdee, Toltuu Tufaa fi Soretti Kadir akka raadiyoo sagalee Oromootti himanitti kaayyoon hiriira kana sagalee Oromoo dhageessisuu fi deeggarsa hiriira kanaaf qaban walitti qabuudha. Oduun keenya sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaannuu tura. Qophii hundee. Gabrummaa hidda gadi fageeffatee gara jaarraa tokkoo fi walakkaa ta'aa jirutti xumura gochuudhaaf hundeen qabsoo garboonfataa irratti Oromoon gaggeessaa ture kan toora jaarmiyaa qabatee golee Oromiyaa mararraatii qabsaa'ota walitti fide erga adda bilisummaa Oromoo dhalateeti. Fincilli duraan bakkayyuutti godhamaa ture bakka biraatti dhageettii fi tumsa dhabuun dabareen Oromoon akka cabuu fi uummanni ammana bal'atu gabrummaa jalatti hafuun mataa nama cabsaa ture. Gootonni miseensonni waraana bilisummaa Oromoo fi hooggannoonni isaa wareegama qaalii baasaniin mirgoota Oromoon har'a argatee kana argamsiisanii ofii isaanii kuffisanii kufani. Gootonni qaqqaaliin sun ofiin haa darbani malee bu'aa isaan argamsiisaniitiin sammuu Oromoo maraa keessatti bara baraan yaadatamaa fi kabajamaa jiraatu. Fincila xumura diddaa gabrummaa seenaa Oromoo keessatti jaarraa 16 as kan Oromoo hundumaa hirmaachisee bakkayyuu sagalee tokkoon irratti qooda fudhachiisaa jiruuf seenaa haaraa ta'eera kan jedhamu kan qeerroo fi hawaasni Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti har'a finiinsaa jiraniifillee kufaatiin gootota waraana bilisummaa Oromoof hooggantoonni isaa hundeedha. Qophiin hundee keenya har'aas kan irratti xiyyeeffata. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaa rabbii isin daganne. Har'a yaadaatiin gara Kanaadaa Edmonton isin geessine guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii 2 sanbata darbe kan inni kabajamee ol irratti xiyyeeffannee keessummaa qabna. Hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Sirba gabaabduu kanaa boona keessummaa qabadheen deebi'a. North America jira Canada keessa maqaan koo Abdiisaa Abdannaa Jafeen jedhama. Tole Obbo Abdiisaa mee Edmonton akkamitti kabajaa ooltan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo? Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo baay'ee tokko haala gammachiisaadhaanii egaa akkuma beektu haalli amma nuti keessa jirruu fi haalli deemamaa jiru yoo hammamuu gaddisiisaa ta'e egaa
Qabsoon gammachuuf gadda qaba gatii ta'ee fi haala kana akkaataa akkasiin egaa amajjii fi dhimma biyya keessa deemu wajjin walitti qabnee guyyaa waboon itti hundeeffame kabajataa oollee haalli amma jiru kun baay'ee tokko nama gammachiisa, baay'ee tokko nama onnachiisa. Haalli uummanni keenya biyya keessaa jirus egaa ijoollee waggaa 8 qabee jaarsa waggaa 70 jaartii waggaa 60 dabalatee qabsoon kun handaaraa gandaaraatti giddu galeessa Oromoo cufa amantiin otoo qoodiin, gandaan otoo qoodiin, kutaan otoo qoodiin wal bira dhaabbachiisee boquu keenya biyya alaa keessattis ta'e biyya keessatti boquu keenya ol qabannee akka deemsisu nu taasisee jira. Jijjiirama guddaatu jira. Akkaataa akkasiin kabajataa ledeessu. Dhugaadha. Akkuma isin jettan amma seenaa Oromoo keessatti jaarraa 16ffaatti as kan argame hin beeknedha kan Oromoon amma godhaa jiru jedhama. Keessattuu akka sabaa himaalee irratti mul'ate kana manguddoon Oromoo irratti qooda fudhachuudha. Ammayyaa keessatti manguddoon ulee qabatanii waggaa ka'anii Burraayyuu keessatti haati Oromoo ijoollee 2-3 rasaasa fuulduraan dhaabbadheen waraana jalaa hambisa waggaa jedhanii dubbatan. Arsii Dodolaa keessattii fi Dambii Dollootti dubartiin yoggaa ijoollee isaaniif jedhanii ajjeefaman. Guduruu Kombolcha keessatti dubartiin ulfa ji'a 7 waggaa ajjeefaman. Guyyaa lamaan dura immoo mucayyoon ganna 7 achuma Guduruu Kombolcha keessatti maqaan ishee Haannaa Dojaa jedhamtu waggaa ajjeefamtu. Sadarkaa bilchinni qabsoo Oromoo fi sabboonummaan Oromoo ga'ee dabaluusaa fi seenaa haaraa galmeessutu dubbatu namoonni hedduun. Mee warri biyya alaa jirtanoo haamleen keessa maal fakkaata ture waggaa kabajjan? Maal gochuuf walii galtanii? Maal gochaa ooltanii Edmonton Kanaadaa keessatti? Baay'ee tokko Kanada jedhee si ibsuuf baay'ee tokko abbeerra waan hin jedhu siifi baay'eetu jechatu na hanqata dassu. Baay'ee tokko uummanni Oromoo haala addaatiin viidiyoo waraanaa waraabameeru jiru. Waraanni keenya dhaamsanni dhaammatee haalota biyya keessa deemaa jiru. Biyya alaa kun maal gochuu qabna? Kaleessa qabsoo keessa turre har'a qabsoorraa fagaannee hoo jiraanneyyuu uummata keenya bira yaadaanis ta'e qabeenya qabnuun gara fuulduraatti uummata keenya onnachiisuu, hidhachiisuu, jabeessuu, haamleessuu irratti walii galle gaa wanti ajaa'iboo jiraate erga wanti kun eegalamee erga wanti kun jalqabamee karaa adda addaa charchiitti bakkoota masgiidatti uummanni Oromoo dhimma kana duukaa bu'aa jira. Akka malee wanneechaa jira. Amma fakkeenyaaf charchiin ani keessatti akka Oromootti hirmadhu charchiin Edmonton keessa charchii 2tu jira. Charchii El Shaddai keessatti dilbata darbe dungoo qabsiifnee paasteroota affeerree akkuma biyya jirrutti boonyee kadhannee waaqni saba keenya ijoollee duutu jaartii jaarsa salphatu qeetti diina nu salphisuu dhufe kan akka Waaqayyo nu gargaaree salphinaan nurra gaggeessu isa jedhudha. Sagantaan gaggeeffame har'a immoo sandaran uummanni takkaa bahee hin beekne bahee amantaan gandaan kutaan utuu waliin qoodin xiqqaaf guddaan jaarsaa jaartiin irratti hirmatee waadaa gara fuulduraatti qabsoon keenya hamma galmaan ga'utti ka jedhu waadaa galchinee horiis walitti qabnee waraana keenya kee bira dhaabbachuudhaafis qophii ta'uu keenya mul'isnee jirra. Akkaataa akkasiin kabajataa oollee dessu. Mee qeerroon dhiyeenya kana labsii baasan gaafa 31 muddee 2015 irratti qeerroo fi gamtaan barattoota Oromoo biyya keessa fincila diddaa gabrummaa gara xumura diddaa gabrummaatti jijjiirraa bara kana jedhaniiru. Isa isaan godhan kanaaf immoo isiniin gaafataniiru nutumsaa ka jedhu tokko amma dandeessan jechuudha. Isaan qawwee malee harka duwwaa qabsaa jiru. Hawaasni Oromoo biyya alaa jiru kun akkuma isin jettan amantii fi koorniyaa fi umuriin otoo hin qoodamin maal godhuu qaba? Hiriiruma ba'anii gaamo tokko horii buufatanii gahaa dubbiin? No, horii buufannee hin gaa jechuu keenya kanaan gaa jechuu keenya otoo hin ta'in hundinuu caasaa qabaa, hundinuu jaarmiyaa qabaa. Qeerroos ta'e dargaggoos ta'e waan isaan godhan isaanillee egaa akkana ni quba qabutti akkuma atuu beektutti Washington DCdha head office waan kana qindeessu qabu. Kanaaf karaa achiniitiin yoo nu ga'e wal qeerroon jennu jaarsa jaartiin jennu nutidha. Wanti amsi ibsuu danda'u karaa hundaanuu haadhuma horii buufnee gallee teenya otoo hin taane walitti fufiinsaan haga dhuguma akkuma isaan jedhanitti gabrummaan xumura godhatutti haga biyyi keenya bilisoomtutti haga sabni keenya bilisummaa argutti bira dhaabbachuuf haga umuriin keenya jirutti haga bilisummaa arginutti isa jedhudha kaayyoon nuti qabnu. Haga kanatti deemuudhaaf jechuu barbaadeen. Tole dhaamsoo qabaatan xumura irratti carraa isinii kenna.
Dassu galatoomi carraa kana naa kennite yeroo hedduu baay'ee tokko wanniidha waanin biyya uummata biyya alaa jiruuf jaarmiyaan qabsoon galii qabaa qabsoon jalqaba qabaa kan qabsoo kana gaggeessu immoo jaarmiyaan jira akka Oromootti Oromoon cufti gamoo otoo hin jedhiin dhaabni keenyas dhaabni adda bilisummaa Oromoo wanta kanarratti akka uummata dura bu'ee uummata gaggeessu akka beeksisa tokko nama onnachiisu akka nuu baasu adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana wanta godhamaa jirutti baay'ee tokko gaaffiin uummataa akka deebii ta'uuf bakka bu'oonni dhaabaa biyya alaa jiranii waan tokko beeksisa yerootti akka beeksisa nuu baasanii dhaamsa kootii adda bilisummaa Oromoo kallacha uummata Oromooti waboon gaachana uummata Oromooti isa kan ammoo gargaaruudhaaf haga dhumaatti nuti qophiidha. Dhaamsi koo kanuma galatoomi fayyaatti gooftaaf. Tole nagaa ta'a faadha arga guyyaa gaarii nagaatti. Haa ta'u ba. Guyyaa tokko Amadee guyyaa tokko Deemsi jalqabame Beele sommane kaanko Beele sommane kaanko Guyyaa nuuf deebiso Kan dhagaa koo abaabo Kan dhagaa koo abaabo Taate gogaafamte Kuno guyyaa waboo Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya har'aa kanumadha waan nu caqastaniif horaa bulaa an Dassuu Dulaati. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Gigaleto. Today we look at what Oromo Youth in Melbourne, Australia doing to support Oromo protest in Oromia. Oromo Youth in Melbourne produced about 3 videos so far. They have organized a rally yesterday from State Library to Federation Square. They have distributed flyers to help the wider Australian community to understand what Oromo protest is and what Oromo is, why people are actually protesting. I will read from the flyers. Oromo protest. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Martin Luther King Jr. Who are Oromos? The Oromo are the largest ethnic group in Ethiopia, whose population constitutes over 40% of the 100 million people who live in Ethiopia. The Oromo people are harmonious people with rich culture and heritage. They have been oppressed by consecutive Ethiopian regime for over the last century. Why Oromo protest? The Oromo are protesting against Addis Ababa Integrated Development Master Plan. This is a land-grabbing plan to expand capital city Addis Ababa, which will result in displacing 2 million Oromo farmers. This will kick them off land that is rightfully and ancestry theirs, with next to no compensation, and at present 500,000 Oromo have already been evicted. The Ethiopian government promised to deploy full military force against all protesters by labeling all protesters as terrorists. The killing and the effect of century of oppression are only growing. The movement as a student unite and stand for their right through non-violent and peaceful resistance. What is all this about? We are protesting because Oromo in Ethiopia are being killed, injured, kidnapped, imprisoned, raped, tortured for peacefully protesting. The process started in April 2014 when the Integrated Development Plan was revealed officially in the public. University students staged protest rally and in response, the Ethiopian government brutally killed over 70 students.
injured 100 and incarcerated 1,000. This caused a flare-up of protest across Oromia on 12th of November 2015. There was resurgence of these protests after an incident around the land of a small town public school in Oromia being sold. The killing of elementary school students in that town provoked a national resistance movement that took over the country. In the past months, 119 people, including children, women, and the elderly, have been killed by the government forces. Why haven't I heard about it in the news? The lack of freedom of speech in Ethiopia also means a lack of free press. Journalists in Ethiopia have notoriously been imprisoned for speaking out against the government. However, it has been covered by Human Rights Watch, Amnesty International, NPR, the Kojo NMD show, BBC, New York Times, and more. But we are calling on the Australian government, media outlet, and the general public to stand in solidarity with Oromo protests in the Australian Oromo community. Why don't countries like Australia do anything about it? We don't know. But Australia and other Western countries continue to send aid money to Ethiopia, which is continuously misused by corrupt Ethiopian regime against Oromo and the other oppressed nations. The Ethiopian government has labeled protesters as terrorists as an excuse to deploy full military force. Australia are now lobbying the federal government to provide a stronger and more considered response to the immediate and escalating crisis in Ethiopia. What can I do to help? Follow the escalating crisis online and post on social media about the issue using hashtag Oromo protest. Call your local federal member of parliament to express your concern. Attend an Oromo protest event. Contact media outlet to tell the untold story of peaceful Oromo protesters who are without a voice. Make it known that we don't want our Australian tax dollar funding the Ethiopian government. Listen to what Oromo Melbourne Youth has to say about Oromo protest. The land of coffee beans. The only African country that was never colonized by European powers. The cradle of humanity. The inspiration for Drake's East African Girl. The place where they eat the flat sour bread that nobody knows the name of. One of the fastest growing economies on the African continent. This narrative of the all supreme, never failing, Ethiopia rising, only really tells one story. And that story does not represent a majority of Ethiopia's population. In fact, the majority of Ethiopia's population, the Oromo, are not represented in many parts of Ethiopia's history. Are not represented now. And as things stand, won't be represented in the future. Weeks ago, protests broke out across Ethiopia's Oromia region. Oromia was a land colonized by Abyssinian settlers over 100 years ago with the help of European powers, merging many indigenous lands together and calling it Ethiopia. So, why are students protesting? Because the Ethiopian government has reintroduced a plan to expand the capital city, known to the world as Addis Ababa. But known to the indigenous owners of the land, the Oromo, as Finfinne. Over the last 10 years, Oromos have lost 2 million hectares of land. And this plan to expand the capital city will lead to the displacement of over 2 million more Oromo farmers. The historical expansion of Addis Ababa has already seen several Oromo clans disappear. And this is only going to continue if nothing's done. And as a result of this very real threat of economic and cultural genocide, university students, high school students, and primary school students have made up a majority of those leading protests across the country. Oromo athletes, farmers, and the residents of the towns are threat have joined this call for justice. But nobody's listening, especially the Ethiopian government. Peaceful protesters are being killed, beaten, and arrested. Routinely, systematically. And this is an all too familiar story. In May last year, similar demonstrations erupted, again led by peaceful student protesters. Dozens were killed, many more were injured, and hundreds were arrested. Some are still behind bars, without being charged or given the right to a fair trial. And it's happening again. But this time, the call is louder, clearer, and more powerful than ever. Students are chanting messages declaring that if their ancestral land is taken away from them, then they really have nothing left to lose. So what do we know for sure? We know if there's anything that's going to make these Ethiopian leaders reconsider its violent dissent against these students, it's collective, global dissent. We are well aware that making this video is not going to stop the Ethiopian government from moving forward with these land grabs. But maybe
just maybe, if they know the world is watching. They'll think twice before gunning down high school students for exercising their basic human rights. So get on Twitter using the hashtag Oromo Protests. And help us put pressure on the BBC, Reuters, Associated Press, Al Jazeera and CNN to help amplify the voices of East Africa's largest ethnic population as they call for justice. I stand with Oromo Protests. I stand With the Oromo protests. I stand with the Oromo protests. I stand with the Oromo protests. Do you? Democracy! We march for democracy! We march for human rights! We march for human rights! Free, free Oromia! Free, free Oromia! The Oromo protests, as stated on national television by the Ethiopian government, are now officially considered acts of terrorism. This means anybody who participates in or is in support of the Oromo protest movement, in the eyes of the Ethiopian government, is a terrorist and will be dealt with as such. Okay, let's do a little recap and have a look at what has got the Ethiopian government throwing around the word terrorism. During the last week of November, a group of high school students at the Haramaya University in eastern Ethiopia became aware that their town's football stadium was going to be sold off to developers. They started protesting. And in no time, 176 towns have already joined the movement. Now don't get confused. Millions of people aren't protesting because of the sports stadium. No, they are protesting because just like that football stadium, the land of over 2 million Oromo farmers is at threat because of what is known as the Addis Ababa Master Plan. This is the government's plan to expand the capital city by kicking people off land that is rightfully theirs, that is ancestrally theirs, that they have every single right to defend. The protests since the day that they began until now, they have been peaceful. They are being led by a generation of students of all ages who are refusing to be silenced. We have seen footage of millions taking to the streets together in unity and calling for justice. So where in this can anybody possibly find a reason to call the Oromo protests terrorism? With a full-blown anti-terror response authorized by the government, Oromia is currently a war zone. We are talking tanks, helicopters, and mass arrests. The most conservative number of deaths at the hands of the regime is said to be 50. At worst, over 100. And from the looks of things, the government is not planning to stop. So in the face of all of this, we're seeing some of the most effective acts of non-violent civil disobedience emerge. Hospitals are overflooding. But more people are rising. Their sisters are chanting songs of freedom. The message is very clear. Leave the land alone. It is ours. You cannot have it. We are watching a true revolution unfold in Ethiopia, and now with the added element of this, the internet, we are seeing the likes of what was the Arab Spring emerge in Oromia. The call for solidarity is spreading and people are responding, but we cannot stop now. Stand with us. Fight with us. Join the movement. I stand. I stand. I stand for the Oromo protest. With Oromo protest. With the Oromo protest. I stand with Oromo protest. I stand with Oromo protest. I stand with the Oromo protest. Do you? We're here to pay respects to those who are dying, who are putting their lives on the line for what it is we're celebrating today, right? Our culture, what we wear, what we sing, who it is that we are. So Alula, please take it away. Ethiopian government, Ethiopian government, stop killing Oromo people. Stop killing Oromo people. Stop killing Oromo people. Stop killing Oromo people. No to the master plan. No to the master plan. No to the master plan. Stop killing Oromo people. Stop killing Oromo people. Stop killing Oromo people. Stop killing Oromo people. Australia. Stop supporting Ethiopian government. Ethiopian government.
When I call their name, you guys say, rest in peace. Gazahin Olika, rest in peace. Gutu Abara Eresa, rest in peace. Tarasa Chala, rest in peace. Dabala Tafa Robi, rest in peace. Dejane Sarbesa, rest in peace. Mifta Junedi Bushra, rest in peace. Murad Abdi Ibrahim, rest in peace. Bakala Sefu, rest in peace. Bakala Saboka Hunde, rest in peace. Episa Guta, rest in peace. Bensi Duguma, rest in peace. Alazar Kalbesa, rest in peace. Lucha Gamachu, rest in peace. Baisa Badada, rest in peace. Chamana Sagai, rest in peace. Kudata Baisa Govana, rest in peace. Seraje Gatisa Taye, rest in peace. Chala Toshome, rest in peace. Abdata Baisa, rest in peace. Tukadu Girma, rest in peace. Hamsamu Sagai, rest in peace. Garado Tolesa, rest in peace. Ayansa Mokonen, rest in peace. Lencho Hundara, rest in peace. Ayana Rigita, rest in peace. Tariku Asafa, rest in peace. Wako Murada, rest in peace. Baisa Tadese, rest in peace. Bua Daba, rest in peace. Shabbe Diva, rest in peace. Bilbila Lalisa, rest in peace.